Personally, nikiwa young nilikuwa napenda birds, na nakumbuka wakati tulikuwa tunaishi town, nilikuwa naona pigeons wengi sana. But with time nikaona wanaenda waki reduce in number, ikafika wakati hata sioni pigeon yote nikizunguka kwa town. So nilijiuliza kwa nini sioni pigeons tena, na nikasema nitachukua nitajicommit kuwa kama conservative, nifanye conservation ya the birds. My name is Charles Mutweri, and I am a breeder basically in birds, different type of birds. Sana sana ni ornamental birds. Ornamental birds ni exotic birds. Origin yake si Kenya, ni mostly zinatoka Poland, America, Asia. So unapata in some ways ziliweza kufika in Africa. So with time zikakuwa bred, alafu zika spread. Niko na 4 types of pigeons, different pigeons. The first one kuna rock pigeon. Rock pigeon ni wale pigeons wa kawaida, wanaitwa mtaani wanaitwa local pigeons. So rock pigeons utawapata kwa rooftops, kwa gorofa. Utawapata kwa streets wakiscavenge chakula kwa streets. Survival yao iko, utawapata in every city, in every town, everywhere. Ziko kila mahali kwa most of the cities. Na kuna Indian fantail. Indian fantail sio common, hautawapata like in the case of rock pigeon, hautawapata kwa roofs. Wanaitwa fantail kwa sababu the tail imeinuka juu, na inakaa kama fan, na hiyo ndio beauty yake. So fantail ziko famous kwa the beauty of the tail na posture yake. So most of the people wanapenda kuwafuga kwa sababu ya their posture na the beauty. So na kuna short beak pigeons. Short beak pigeons origin, historia short beak pigeons ilianza kitambo wakati wa Ottoman rule. Only sultans walikuwa wanakubalishwa kuweka the short beak pigeons. So ilienda hivyo with time ikakuwa common, although pia saizi pia ni rare, si rahisi kupata short beak pigeons. The other breed niko nayo ni trumpeter. Trumpeter utapata wako na long feathers kwa feet, na kwa kichwa utapata wako na kama cape, feathers inakaa kama cape. For chicken, I have 4 types of chicken. There is the famous silky chicken, there is the famous Polish chicken, and the Pekin chicken, and kienyeji chicken. And I breed them. So for the chicken, I get the eggs, I sort them out depending on the size. I also check for quality eggs. That is, the shells should be good. After sorting the eggs, I take them to the incubator. They hatch, napata chicks. So the chicks, kuna methods za kuwa raise, wanakuwa kubwa, then they mature, either sell. Yeah, I've been doing this for 8 good years. Nilianza na 1 pair of pigeon, then I added around 5 other pairs, and then I bred them until zikakuwa around 70 number. So after getting the 70, I sold them, bought other breeds. Yeah, so it wasn't
his journey. I spend 2 hours in the morning and about 30 minutes because the crucial hours ni asubuhi wakati unawafeed. I only feed them once. The rest of the day maybe I might feed the young ones. So I spend 2 hours to take care of the whole flock. That is cleaning, na nasafisha mali wanalala na make sure wako pasafi, troughs zao ni safi, drinkers ni safi. Drinkers hazifai ukiwapatia maji leo, kesho unasafisha tena, ndio usikuwe na build up ya maybe bacteria, virus. So ni routine ya ina take only 2 hours and you're done. Okay, challenges ziko. First, structure. Ndio ufanye farming na ndio farming ikubali, structure unafaa, ndio issue ya kwanza. Unafaa kuwa na good structures. Kuna structure unaweza unda upate uko na challenge kama birds zako zinagonjeka sana kila wakati, so unapata kuna build up ya maybe diseases hazitoki juu ya structure, maybe exposure na baridi. So structure yako inafaa iko resistant to baridi, birds hawafai kupata baridi. Inafaa ikuwe easy to clean, usichoke kila asubuhi juu ni daily routine. Unafaa kazi yako ikuwe rahisi. So ukiwa na good structure, kazi yako inakuwa rahisi, birds hawatagonjeka. Feeds ni challenge ingine, especially saizi. Unapata price ya feeds iko juu. Another challenge ni theft. If hauna security, huwezi weka birds, so birds wako wanafaa kuwa mahali wako secure. Security ni predators, that is, kuna birds wanapendwa na vitu kama paka wa kichaka, paka pia wa nyumbani. Unafaa ufence vizuri, maybe dogs wasiingie. Na pia watu juu kuna wezi wanakuja wanajua ni hot cake, birds ni hot cake, ataiba aende auze. So hizo ni the major challenges naweza sema so far. Yeah. For a beginner, naweza advise before uchukue step ya kwanza, fanya research. Kitu ya kwanza, structure ni muhimu. Hiyo ndio naweza sema the heartbeat ya history yote ya poultry farming na ornamental birds. Ya pili, make sure umesource, ukisource birds, source them from a well experienced breeder. Usiende ununue crossbreeds, cause crossbreeds kitaka kuuza, basically the idea ya kuweka hizi ornamentals ni for the love of birds and also itakuletea income juu kuna chapa hapa, kuna chapa, sio siri, kuna chapa. Ukiinvest na breed ambayo si pure, utapata wakati unaenda kuuza inakuwa ni challenge. So the second point, unafaa ukue strict sana, ukue discipline mahali una source birds wako. Ya tatu, usikufe moyo kwa sababu utanunua birds maybe zimekuja zimeshikwa na disease fulani, haujui hiyo disease. Maybe birds wameenda, usigive up, ongeza. In the process utaendelea ukilearn, utaweza kujua the way to handle na vile utaweza move forward. In future, ile disease ilivamia maybe flock yako, utaweza prevent. Ya nne naweza sema, naweza advise a beginner, naweza advise usisikize watu juu watu watakwambia poultry farming ni ngumu,
lakini si ngumu, ni rahisi, ni just kufuata procedure, daily routine, kufeed, unawafeed vizuri, unawaangalia. Yeah, ukiwa na hiyo chance, take it. Farming pays. Yeah, farming pays. Nikiingia kwa loft yangu, maybe pigeon loft, nione kuna chicks wamehatch leo, niangalie vile wazazi wao wanaenda wana feed, wanakunywa maji, wanarudi kufeed hao chicks. Hiyo ni inspiration enough. In 5 years nitakuwa na breeds tofauti, nitakuwa nimeongeza breeds tofauti, na nitakuwa nimekuwa na knowledge ya kutosha, na nitakuwa nimeweza kuinvent in terms of structures. Nitakuwa nimeweza kubuild better structures than zenye niko nazo sahi, na nitakuwa na better breeds, because breeding of ornamental birds majorly ni improving the breed yenye uko nayo. Unatafuta breeds zingine superior than zile uko nazo. So in 5 years to come nitakuwa in a better position, nitakuwa na more breeds, more breeds to show, so I'll be somewhere.